হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ব্লগ। আজকে হচ্ছে টিউসডে আর আজকে আমরা সকাল সকাল উঠে গেছি। ক্রিশ হ্যালো করে দাও। আজকে আমরা দুজন মিলে বাইরে ঠান্ডা ঠান্ডা মিষ্টি মিষ্টি সকালের হাওয়া খাচ্ছি, খুব ভাল লাগছে। গুড বয়। 6 months is the biggest landmark in a child's journey. Krish's feeding pattern এখন চেঞ্জ হয়েছে। আমি দেখছি যে 6 months onwards ও এখন মিল্ক থেকে সলিড ফুড বেশি ভালোবাসে। ক্রিশ এখন আস্তে আস্তে রেকগনাইজ করতে পারে ওর চারিদিকে কি আছে, ওর ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সঙ্গে ওর ফ্যামিলিয়ারিটি হয়ে গেছে অ্যান্ড ওর ফ্যামিলিয়ারিটি উইথ দ্য এনভায়রনমেন্টও বেড়ে গেছে। Krish loves social engagement and social interaction. ও সবার সাথে আই টু আই কন্ট্যাক্ট করে স্মাইল ব্যাক করে, ওর অবজারভেশন বেড়ে গেছে, ও অবজার্ভ করে সবার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন আর ওটাকে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্কিলসও বাড়ছে আস্তে আস্তে। তো এগুলো 6 মান্থসের মাইলস্টোনগুলো আমি ওর মধ্যে দেখতে পাই। সো ফ্রেন্ডস, এখন আমি খাওয়াচ্ছি ক্রিশকে স্টিমড অ্যাপেল, যেটা কি ও ডেলি খেতে খুবই ভালোবাসে। Brushing baby's hair helps encourage circulation to the scalp, which can stimulate hair growth. That's why আমি এভরি ডে ক্রিশকে এইভাবে ভালো করে ব্রাশিং করি ওর হেয়ারে, যাতে ওর স্ক্যাল্প স্টিমুলেশন হয়ে ওর হেয়ার গ্রোথটা ভালো হয়। প্লাস ইট হেল্পস টু রিমুভ ক্রেডল ক্যাপ অ্যান্ড মেক্স ইট ইজিয়ার ফর দ্য হেয়ার টু গ্রো। তো এইভাবে ওর যে ক্রেডল ক্যাপের যে সব ফ্লেক্সগুলো থাকে ওগুলো রিমুভ হয়ে যায় আর ওর স্ক্যাল্পটা হেলদি অ্যান্ড ক্লিন থাকে। Babies chew on their hands as a form of self-soothing, which is a sign that they are developing well. So friends, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ক্রিশ এখন নিজের থামটাকে সাক করছে। সো ইটস আ ন্যাচারাল প্রসেস আর এটা মানে হচ্ছে কি দে আর ডেভেলপিং ওয়েল। সো এটা আমরা ওকে করতে দিই যাতে ওরা সেলফ নিজেকে সুথ করতে পারে। বিকজ টিদিংয়ের আগে ওদের গামসে পেন হয়, সো এটা ওদের ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট। Also, it is a milestone. It is one of the first steps in establishing voluntary muscle control. So, এখন ওদের ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আর ওর নিজের হ্যান্ডের মাসল কন্ট্রোলটা আস্তে আস্তে শিখছে। সো ইটস এ ভেরি বিগ মাইলস্টোন। সো লেট দ্য চাইল্ড ডু হোয়াট দে ওয়ান্ট টু ডু অ্যান্ড এনকারেজ ইট। সো আমিও ক্রিশকে এনকারেজ করি অ্যান্ড ইট মেক্স হিম ফিল হ্যাপি অ্যান্ড হি স্টেজ happy throughout the day. Babies sometimes cross their fingers to cope with stress and anxiety. Babies are fond of self-soothing in several unusual ways, like finger crossing. So তোমরা ক্রিশকে দেখতেই পাচ্ছ ও ফিঙ্গার ক্রসিং করে ওর টিদিং যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটাকে সুথ করার চেষ্টা করছে। ইটস আ ন্যাচারাল প্রসেস। Baby.
ফ্রেন্ডস, দ্যাটস অল ফর টুডে। আই হোপ তোমাদের আমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে। আরও নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং ব্লগস নিয়ে আমরা চলে আসবো। টিল দেন অল অফ ইউ টেক কেয়ার, বাই বাই, and do like, share and comment. Thank you. Bye bye, take care, good night.